Так, нам надо дочитать дневник и узнать, что же там за загадка такая. Потом возвращаемся. Я немного микрофон поправил в который раз, поскольку я говорю, это мой старый Shure. Вот, то, короче, выяснилось, что там, по-моему, какие-то проводки отпаялись, контакт был плохой, поэтому он довольно сильно шумел. Но я все перепаял, сейчас должно быть намного лучше. Слышимость. Пишите в комментариях. Так, тем временем у нас интересный ролик. The poor kid was badly scarred. The killer stabbed her 7 times before she finally escaped to the streets. Otakar's boy Roman found her and brought her here. She's only 16, for God's sake. I promised her that I'd help her in any way I could if she would help me find the killer. So she opened up and told me her story. Can I keep this? Yes. I'm Gustav McPherson. I'm a private eye hired to help find and arrest the person who attacked you. I'm Vladana Tominova. I haven't said that in a long time. I'm usually just Vladana. Do you feel up to a few questions? I can always come back later. No, that's okay. You can ask me. Так, что же мы будем спрашивать? Besides the sketch you gave me, can you describe your attacker with... The top hat was black, and so was his cloak. The mask was silver white. It had motifs on it, but nothing I can describe accurately. Если не брать внимание маску, то похоже на того самого чувака из Red Dead Redemption. When were you attacked? About 2 months ago. Where did it happen? It happened near the park. Take your time. It was very foggy that evening. I heard someone walking in front of me. I could hear his footsteps getting closer and closer. I stopped when I suddenly saw a silhouette appear behind the fog. A man in a top hat wearing a dark cloak was standing in front of me. I froze. I couldn't move. I was absolutely terrified. What happened next? He approached slowly. I noticed that he was wearing a mask when he walked out of the fog. He looked like death itself. I hadn't noticed how close he had come to me. He took a swift swing at me. As he did, I let out a scream. At first I thought he had missed me, but then I noticed the metallic taste in my mouth. I put my hand to my face and looked at it. It was full of blood. Then I felt a cold sensation in my chest, followed by a sharp pain. How did you end up... Roman found me. He was the one who scared off the killer. He heard me screaming, so he ran in the... You mentioned earlier that you left Mark... Короче, надо, по-моему, спросить у Романа, что там произошло. Mark is a local artist. Most of the girls know him. Was Mark acting strange that night, or... Everything was fine until... Интересно, тоже есть художник. Inspector Skalnick talked to Mark. What... I didn't really pay attention to what they were saying, but they were arguing about something. When Skalnick left... Was he angry? He was, but he made a good effort not to show it. In general, Mark was all... Yes, always cordial, very polite and well-behaved. He would give us double what we charge a client for the time we spent posing. It was a lot better work, let me tell. Where can I find Mark? His studio is in front of the canal near the old... Well, thanks for answering. Так, понятно, сейчас будем Take care of yourself. разговаривать с художником. Thanks. Так, а тут ничего нельзя. Кать. Вот. Там же еще и собака будет. А, ее уже все. Спрятали. И контейнеры все обратно поставили, пока мы там говорили. Очень странно. Ладно. Вот такое. Maybe I can build some bookshelves with those. Так, а что там? Поизучаем. Is that Big Bertha? Ясно. Это этот. Остатки. Вот. Так. Чувак вам. Hi, Peter. Hi! Seem...
scare you. Классная кличка для собаки, мясо. I'm sorry for what happened. The chain doesn't usually break. What do you do for Otakar besides roughing people? I heard people that Autocar does. Yes, well, that's what I meant. No, besides, I just hurt them. You're not very quick. Okay, I guess that's my cue, Peter. I'll leave you to your hurting people. But I think you should cut down on the raw meat gag. I need a new pair of shorts. Oh, Комедийный персонаж. Так, давайте возвращаться. What kind of a mort? Эй, не думай застревает. Интересно, что он до сих пор диалог не поменял. До сих пор ему интересно, кто же тут поставил машину. Ну, туда нельзя. О, ролик. Опять какие-то видения. Ну, нельзя в подворотню пойти. Ладно. Hello? Hello? До этого пришли. Yes, Sorry about this. I knocked and the door opened. that's quite all right. I'm Gus McPherson. I'm a private detective. Really? A genuine private dick, and I can tell by your accent you're American too. This adds so much to the authenticity of the stereotype. Likewise. No, I'm a Yank, just like you are. The accent is due to living in England throughout most of my childhood. You see, Daddy is an ambassador. Marc? Qui est-ce? Stay in your position, Napolina. КС. Do you have Даже time в for Праге. questions? For justice, yes, of course. Испанский. This was a while back, but do you remember when Inspector Skalnick came here to talk to you? Actually, according to rumor, you had... Yes, it is. And do you mind telling me what it was about? Not at all. He accused me of being, as you put it so eloquently. He accused you of being the killer. Yes, can you believe the gall? I mean, really, me, a killer? Did he elaborate on his... Not really. He only confronted me. He didn't present any. I'm sorry, but I have to ask this. Did you... I was always professional, Mr. Again, I apologize. It's quite all right. Marc! Well, I believe that's... Yes, indeed. Yes, I know. Thanks for answering my question. Certainly. As I mentioned before, your best bet. Well, Понятно, опять к инспектору. Ну, очень похоже, да? Получается, тоже тут I'd better let him paint. замешаны похожие лица, короче. Как и уже в нашем времени. О, это переход прям. Интересно. Соседний район, типа. Так, главное, короче, в сгоревший квартал не возвращаться. Который полон багами. Hey, friend. Mr. McPherson. I'd like to talk to your boss. As a matter of fact, he is. How'd you know? Not a wild guess. Thanks. Посмотреть нельзя. Даже с этим чуваком поговорить нельзя еще раз. О, можно сюда попробовать. Интересно. Но делать мы тут ничего не можем. Ладно. О, картина. That looks nothing like him. Как-то надпись странно выглядит, ну ладно.
Inspector Skalnick? If it isn't the knight in shining... What do you want, McPherson? I'd like to ask you about Mark. What about him? Well, I thought I remember you saying that you had no suspects related to these crimes. What did he say? He said that you accused him of the crimes. Так, все обвиняют художника. Wouldn't you? It doesn't matter. That's all the time I have. Fine. Can you at least lend me the file? No, McPherson. Why not? I just want to consult them. No, we are not. I work for the men. Well, now, it seems we work for the same Понятно. kind of Это типа официальный чувак, а мы character and honesty. неофициальный. This concludes our conversation. Поговорили. Толку не особо много. Обратно нельзя вернуться. One of my favorites. Hey, Kaz, What can I do? I need to get some files from Skalnick's office. I'm afraid I can't do that, my friend. Ah, come on. No, really, I can't help you. But maybe... All right. Have a nice evening. Ага, ну надо, короче, забраться. Тут типа открыто. Интересно, не появилось. Что вот интересно, что на это можно увеличивать, но никакого пока смысла это не имеет. Все. Надо типа привязать и закинуть. Так что я попробую. О, как у нас много тут. Так, ну что дальше? Ага, ясно. Эй. I have to manage a way up. Странно, конечно, но ладно. Так, что у нас тут есть? I think everyone has at least a couple of them. Закрыто. Блин, почему ролик показывает? Без ролика, ну и вот этих вот анимаций нельзя сразу ключи использовать. Так, мы целую кучу нашли. Че, и все, что ли? Класс. Типа он обратно вернулся, пока мы там шли. Thanks. I got what I need. Anything else I can... No, not right. Так, благодарили. Пойди, надо смотреть на эти фотки, да? Идти в эти места. Блин, сгоревший квартал, это опасно. Возле моста. Ладно, пойдем. Смотрим. Везде выход. Так, опять у нас длины.
Yes, I'm fine. Didn't we talk about you staying at home safe? Yes, we did, but we also talked about me Ah, yes, I remember that. So what? Well, yes. So what? Can I ask you a very Okay, now I'm Понял, она типа беременна. How serious are we? How? Just answer the I'm sorry, Ida, but Do you love me? yes, of course I love you. Actually, love is too small a word. I lure you, I love you, I lobe you. I'm pregnant. Really? Yes, really. I see. What do you want to do? Well, there's only one thing we can do. Which is? Let's get married. Let's do it in New York. I have some friends and family. Oh, Gus, you... Кстати, будет интересно, типа, что он из-за этого, ну, не закончил это дело, поэтому теперь нужна его по наследству, короче, дело переходит. Теперь его это должно закончить. I don't see anything. Не очень удобная штука. I don't see anything unusual. По идее, тут надо смотреть, что изменилось, да? Я сам не знаю, что-то изменилось. Поиграем пока классический квест. Looks like the benches have been changed. Now where are the old ones? Что это? И все супер интересно это. В скамейке поменяли. Очень интересно. Так, что у нас? Парки мы уже смотрели. Ладно, значит, нам все-таки сгоревший квартал надо. This reminds me of the Madison Avenue arsonist case I worked on. Надеюсь, оно, короче, не заглючит. Опа, оно не заглючило, надо же. Перед этим тут вечный глюк был, что скрипт не работал, и ни карта, ни перехода не было никуда. И выйти нельзя было с локации. Вот как раз таки с тем, что вначале нельзя было, и они как-то поломали, и все. Поэтому даже с локации нельзя было выйти.
Так, что-то у нас... I don't see anything unusual. That bath was empty at the time. Какие-то символы или просто... This message was carved recently. Someone is leaving breadcrumbs. А, типа... Ага. Все? Теперь опять спрашивать. О, очень повезло, что он не заглючил, как всегда. Интересно, про кого именно его есть, который на свалке или в парке? Давайте в парке спросим. Hello again. Hello, Mr. Can you help me out? Of course. I want you to take a look at this picture. Yes, I remember. At that particular time, was there something out of the ordinary? The only thing I saw that seemed out of place is that Inspector Skalnick... Did you see what it was? No. He turned his back and he let something drop. I saw it fall between his legs. It was something... Well, thanks a lot. You're welcome. Блин, нам опять в грязный квартал, что ли, в канализацию переться, или что? Я боюсь этой локации, потому что она глючит. Так, ну что, полезем? Что тут такое блестящее, интересно? А, еще одно кольцо. Того у нас 3 кольца. Их нельзя объединить. Strange. Someone locked this recently. The lock is brand new. Новый замок. Думаю, что-то случится, мы не сможем выползти. Ну, дали эти 3 кольца. I'm sorry, but what did Skalnick... He threw something in the... Okay, thanks. Блин, я думал, он скажет, что он нашел. Три кольца. I like this statue. Что с ними делать? Блин, теперь на этой карте он не может зайти. I don't need to talk to him. Anyways. Как так? У нас же много улики, надо с них отпечатки взять там. Очень странно.
Я без понятия, куда идти. Спросим в полицейском участке, что там с лавочкой. Так, конечно, сейчас... Thanks. I got what I needed to continue. Anything else I can do for you? No, not right. Мысли. А про лавочки спросить. A locked gate with a car behind. Дойдем. Ладно, пойдем к той этой. Не знаю, какой там смысл. Используем, короче, секретную тактику квестов. Серьезно, типа собака опять? Ясно, мы, короче, типа не можем сейчас пройти. Hey, Peter. Hello, good. Oh, your father. No. I can. Серьезно. There you are. Thank you, my. And it's a good thing I do. I'd hate to be on your bed. Смотрим, что с лавочкой. Еще одно кольцо. Мы в сторону собираем. Сейчас будет либо какой-нибудь ролик, либо я не знаю. С ним поговорить можно? Why did you want? I was just look. Oh. My name is. Так, ролика нет, я не знаю, что делать. Вон тут код. Интересно, он тут сюда был? Gustav, Опа. Yes. I'm really worried for Ab. Don't worry. She's with Mark, the I know, but she should have been back by now. It never take. You've modeled for him. Yes, I did, and I did. Why? I don't like him too. Was he mean to you? No, actually, quite the contrary. He was always nice. Sure. Can you just go and Okay, I'll have a look. And if Apollina's there, I say. that Milena wants to. I'll do as you wish. Thank you. То есть там в окнах ходили так тени всякие. Так, ну посмотрим. Strange. No, I think I'll let myself in. Класс. Ё-моё. А типа замочек, надеюсь, бесконечность. Я не особо понимаю, что делаю, но...
Ну, что происходит? Вот отмычка тут врезалась. Вообще не понимаю, что от нас хотят. Чего это значит? Ну... Ёлки-палки. И... I don't recognize the one on the left, but I certainly recognize the one on the... Mr. Ackerman, your indiscretions are becoming too expensive to cover up. Your father is resigning as ambassador. Vladan on the left, and he finished Apollina. The pain. The one on the left reminds me of Frantiska. Blood. Well, Inspector, are you satisfied with your last payment? Yes, it's very adequate. The ambassador wishes you good luck in finding the murder. I think that concludes our agreement. Farewell, Inspector. My thanks to the ambassador. And as far as our murderer is concerned, well, let's just say I have the perfect man to take the fall. Why, that son of a bitch. God! Wow, I never imagined this. I mean, this isn't the image I had of your room. Miller, what the hell are you doing here? I imagined something more along the lines of Hellraiser. Christ, Miller. Sorry, I'm in shock here. I came because the prints on the bottle and the partials match at a 99% probability. Kolar seems to be our best bet. Really? Yes, and I thought you'd want to pick him up. Okay, I'll meet you over there. Wait for me before taking action. Of course I will. Ладно, на этом все. Если вам понравилось, и вы хотите увидеть продолжение, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте рассказывать своим друзьям. Увидимся с вами в следующих видео.